Good morning. Today we will discuss the rights of a banker, which is coming under the special relationship between the banker and the customer. So we are talking about the relationship between the banker and the customer, and the relationship is classified into two, that is general relationship and special relationship. General relationship consists of debtor, creditor, trustee, beneficiary, agent, principal and bailor-bailee relationship. Now, under the category of special relationship, it's classified into two, that is obligations and rights. And again, there are two obligations of a banker, that is obligation to honor the customer's check and obligation to maintain secrecy regarding customer's account. And the obligations also we have already discussed. Now we will move on to the next topic, that is rights of a banker. So regarding the banker's rights, the banker's rights are banker's right of lien, then right of set-off, right of appropriation, right to charge interest and periodical charges, and also period of limitation. So these are the major rights available to a banker. So today we will discuss the right of lien. So what is meant by right of lien? And the lien, I think you have already studied in business regulatory framework. So anyway, we will discuss what is meant by lien, what are the different types of lien, and what is the right of lien available to a banker. So the first right is right of lien. A lien is the right to retain the property belonging to a debtor until he has discharged the debt due to the retainer of the property. So this is the word meaning of lien, that is a lien is a right to retain the property belonging to a debtor until he has discharged the debt due to the retainer of the property. Or in other words, the right of lien is a right to retain the property belonging to the debtor until the debt is repaid by the debtor. So that right is known as right of lien, and this right is available to the creditor. So simply we can say that a right of lien is a right available to a creditor to retain the property belonging to a debtor until the debt is repaid by the debtor. Okay, so a lien is merely a right to retain and is lost when the possession is lost. So this right of lien or a lien, it is only a right to retain the property, that is right of retention is available to the creditor, and this right will be lost when the possession of the property is lost. Now, a lien may be either particular lien or general lien. So lien can be classified into two, that is a particular lien or general lien. A particular lien arises from a particular transaction connected with the property subject to the lien. Normally, particular lien is enjoyed by craftsmen like tailors, goldsmiths, and bailers like repairers and public carriers. It is a lien to retain the goods in respect of a particular debt involved in connection with a particular transaction. A general lien, on the other hand, is applicable in respect of all the accounts due from the debtor to the creditor, or it is applicable to a series of transactions. So a general lien is a lien which is applicable to a series of transactions or until all the debts are repaid by the debtor. So this is what is meant by the right of lien. Appo right of lien ennu parayunnathu, it's a right available to ഒരു ക്രെഡിറ്റർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണ്. ഇനി ആ റൈറ്റ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഡെറ്റർ. അതായത് ഡെറ്ററുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്രെഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ്. ദെൻ അത് ഏത് വരെയാണ്? അൺടിൽ ദ ഡെറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. ആ ഡെറ്റ് എന്ത് ഡെറ്റിൻ്റെ പേരിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഡെറ്റ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്രെഡിറ്ററുടെ റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മിയർലി ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് മാത്രമല്ലാതെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി സെല് ചെയ്യാൻ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആ ഡെറ്ററുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അല്ല റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ, അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പൊസഷൻ എപ്പോഴാണോ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം the right of lien will be lost by the creditor. Now,
ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലീൻ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ ലീനാണ്, രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ ലീനാണ്. സോ a particular lien arises from a particular transaction or it is related to only a particular transaction, and in case of particular lien this creditor will be having the right to retain the property until that particular transaction is over or until a particular debt is being settled by the debtor. At that time only or during that time only a particular lien can be enjoyed by the creditor. For example, particular lien is usually enjoyed by craftsmen like tailors, goldsmith, bailers like repairers, public carriers, etc. Now, what about the general lien? Now, in case of general lien applies to a series of transactions. Now, until all these transactions are completed, this right will be available to the creditor. So, in case of a banker, in case the customer has taken several debts and a property is being handed over by the debtor to the creditor. Now, here the banker will be having a right to retain the property until all the debts are being repaid by the debtor or the customer. So, this is banker's right of lien, and usually banker's right of lien is right of general lien. Okay, so banker's right of lien is right of general lien. ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്താൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്രെഡിറ്ററുടെ റൈറ്റിനെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ റൈറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ അല്ല. ആ പൊസഷൻ കയ്യിൽ വെക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് റൈറ്റ്. ദെൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീൻ ഉണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലറും ജനറലും. ദെൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലീന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേസമയം ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ്. പെർട്ടിക്കുലർ ലീനിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതേസമയം ജനറൽ ലീനിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ബാങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ആണ്. നൗ one of the important rights enjoyed by a banker is the right of general lien. Now, general lien is a right of the creditor to retain the property of the debtor until the debt due from him is repaid. So, general lien is a right of the creditor to retain the property of the debtor until the debt due from him is repaid. It confers upon the creditor the right to retain the security and not the right to sell it. Such right can be exercised by the creditor in respect of goods and securities entrusted to him by the debtor with the intention to be retained by him as a security for a debt due from him. Now, as per section 171 of the Indian Contract Act of 1872, a banker's right of lien is a right of general lien. So, one of the important rights enjoyed by a banker is the right of general lien. So, it's already stated that there are two types of lien, particular lien and general lien. But as far as a banker is concerned, his right of lien is general lien. Now, what is general lien? General lien is a right of the creditor to retain the property of the debtor until all the debts due from him is repaid. So, until all the debts due from him will be repaid. Now, it confers upon the creditor the right to retain the security and not the right to sell it. So, in case it is a right of sale, then that will be transformed to pledge. Okay. So, here in case of banker's right of lien, it confers upon the creditor only the right to retain the security and not the right to sell it. Now, such right can be exercised by the creditor in respect of goods and securities entrusted to him by the debtor with the intention to be retained by him as a security for a debt due from him. അല്ലാതെ ഒരു ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയ സാധനമോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ മേലെയല്ല ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ വരുന്നത്. പേർപ്പസ്ഫുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബേസിൽ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റർ ബാങ്കിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ മേലെയാണ്
ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ബാങ്ക് കൗണ്ടറിലോ അല്ലാതെ ബൈ മിസ്റ്റേക്കോ അവിടെ വെച്ച് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെയല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ബാങ്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ. നൗ as per section 171 of the Indian Contract Act of 1872, a banker's right of lien is a right of general lien. So this is regarding the first right, that is banker's right of lien. Now we will see the special features of banker's right of general lien. So what are the features of banker's right of general lien? So now we will see the special features or the features of banker's right of general lien. The first feature is the banker possesses the right of general lien on all goods and securities entrusted to him in his capacity as a banker and in the absence of a contract inconsistent with the right of lien. In other words, the securities should have reached the banker in his banker's capacity and there should not be any contract, either express or implied, preventing the banker from retaining the security. So, the first feature of banker's right of lien is that the banker possesses the right of general lien on all goods and securities entrusted to him in his capacity as a banker. Okay. So, in his capacity as a banker and in the absence of a contract inconsistent with the right of lien. In other words, the securities should have reached the banker in his banker's capacity and there should not be any contract to the contrary, in the sense there should not be any contract, whether it is an express contract or an implied contract, preventing the banker from retaining the security. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അതായത് ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മേലെയാണോ ബാങ്കർ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബാങ്കർക്ക് ബാങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കണം അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് റീച്ച് ദ ബാങ്കർ ഇൻ ഹിസ് കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ബാങ്കർ. ഇനി അതുകൂടാതെ there should not be any contract to the contrary, in the sense there should not be any contract, whether it is an express contract or an implied contract, preventing or restricting the banker from retaining the security. Okay, so that is the first feature of banker's right of lien. Now, രണ്ടാമത്തത്, a banker's lien is a banker's lien is tantamount to an implied pledge. So, the next thing is banker's lien is tantamount to or equivalent to or equal to. Okay, so banker's lien is equal to or equivalent to an implied pledge. Now, we have already said that there is a difference between lien and pledge. Now, what is the main point of difference between lien and pledge? In case of lien, the creditor will be given only the right to retain the property, that is, the right of retention is available in case of lien. Now, in case of pledge, there is an additional right available to the creditor, that is, in case there is any default on the part of the debtor, then this creditor will be having a right to sell the property and realize the amount. So, that's the basic difference between lien and pledge. Now, banker's right of lien is equivalent to or tantamount to an implied pledge. Now, as seen above, the right of lien does not confer on the creditor the right of sale but only the right to retain the goods till the loan is repaid. So, until the loan is repaid by the customer, in case of banker's right of lien, the banker will be having a right to retain the property. But a banker's right of lien is more than a general lien. Now, as far as a banker is concerned, the banker's right of lien is more than a general lien. It grants him the right to sell the goods and securities in case of default by the customer. Such right of lien thus resembles a pledge and is usually called an implied pledge. The banker thus enjoys the privileges of a pledge and can dispose of the securities after giving proper notice to the customer. Okay, so the right of lien as far as the banker is concerned
confers him the right to sell the goods and securities in case there is any default on the part of the customer. So such a right of lien thus resembles a pledge. So it is only a resemblance to a pledge. So it is not the actual pledge, but it resembles a pledge, and that is why it is called implied pledge. So as far as the banker is concerned, the right of lien will be giving him not only the right to retain the property, but also the right to sell the property in case there is any default on the part of the customer. So this is equal to a pledge, and that is why it is called implied pledge. So therefore, the banker enjoys the privileges of a pledgee and can dispose of the securities after giving a proper notice to the customer. So this is the second feature, that is the banker's lien is equal to an implied pledge. Now, next is the right of lien is given to the banker by the Indian Contract Act. So the right of lien is conferred upon the banker as per the Indian Contract Act of 1872. You know the Indian Contract Act? You have already studied the Indian Contract Act. So the right of lien is given to the banker by the Indian Contract Act, or the right is conferred upon the banker by the Indian Contract Act of 1872. So no separate agreement or contract is necessary for this purpose. However, to be on the safe side, the banker takes a letter of lien from the customer mentioning that the goods are entrusted to the banker as a security for a loan taken from the banker, and the latter can exercise his right of lien over them. The banker is also authorized to sell the goods in case of default on the part of the customer. So the banker's right of lien, actually it is conferred upon the banker by the Indian Contract Act of 1872. So no separate agreement or a contract is required to enable the banker to exercise this particular right. But to be on the safe side, usually the banker will be collecting or taking a letter from the customer. And what is the content of the letter? The letter will be mentioning that the goods are being entrusted to the banker or handed over to the banker as a security for a loan, and the banker is in a position to exercise the right of lien. Now, the banker is also authorized to sell the goods in case there is any default on the part of the customer. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാങ്കർക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റോ കോൺട്രാക്ട്, അതായത് ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പ്രകാരം കസ്റ്റമർക്ക് ബാങ്കർക്ക് കൺഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ്. പക്ഷേ ഒരു സേഫ്റ്റി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് അത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പ്രകാരം കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും ഫോർ എ സേഫ്റ്റി ബാങ്കർ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എന്താണോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഗുഡ്സോ പ്രോപ്പർട്ടീസോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടാണ് എന്നും എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് കസ്റ്റമർ വരുത്തുകയാണ്, ആ സെക്യൂരിറ്റി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ബാങ്കർക്ക് അത് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ ബാങ്കർ വിൽ ബി കളക്ടിങ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ദ കസ്റ്റമർ. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. Though it is conferred upon the banker by the Indian Contract Act for a safety purpose, the banker will be collecting a letter. Now, next, the right of lien can be exercised only on goods and securities standing in the name of the borrower. Okay. So, the right of lien can be exercised only on goods and securities, standing in the name of the borrower. For example, in case the securities are held in joint names of two or more persons, then the banker cannot exercise his right of lien in respect of a debt due from a single person. So, the next feature is the right of lien can be exercised only on goods and securities standing in the name of the borrower. അപ്പം ആരാണോ ആ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആളുടെ പേരിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ മാത്രമേ ബാങ്കർക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
in case the securities are held with the banker in the joint names of two or more persons and one of the person is the borrower. But anyway, the banker will not be in a position to exercise the right of lien on that particular property because actually this property belongs not only to the borrower but it also belongs to other persons also. So, it will not be possible for the banker to exercise the right of lien on such property. Now, next is the banker can exercise his right of lien on the securities remaining in his possession after the loan is being repaid by the customer. So, next point. The banker can exercise his right of lien on the securities remaining in his possession after the loan is repaid by the customer if no contract to the contrary exists. So, there is one more condition. No contract to the contrary exists. In such cases, it is implied presumption that the customer has reoffered the same security as a cover for any other advance outstanding on that date or taken on a subsequent date. Okay. So this is the last point, that is the banker can exercise his right of lien on the securities remaining in the possession after the loan is repaid by the customer if no contract to the contrary exists. That is, even after the repayment of the loan, that is the customer has already repaid the loan. Now even after the repayment of the loan, in case any goods or security is standing in the possession of the banker, then the banker will be given a right to exercise the right of lien on the same property provided there is no contract to the contrary. Now here, what is the basis for such right? Here there is an implied assumption that the customer has reoffered the same security as a cover for any other advance which will be taken on a future date or which is already taken or which will be taken on a future date. So that's another feature of banker's right of lien, that is even after the repayment of loan, in case any security is in the hands of the banker, then the banker can exercise the right of lien provided there is no contract to the contrary. So these are the features of banker's right of lien. So the first feature was the property should be in the possession of the banker in his capacity as a banker and in the absence of a contract to the contrary. Then the second feature was it is equal to an implied pledge. Then comes it is conferred upon the banker under the Indian Contract Act. Then the property should be in the name of the borrower. Then finally, after the loan is repaid by the customer and in case there is no contract to the contrary exists, then the banker can exercise the right of lien on the same property for a loan outstanding or a loan which will be taken on a future date. Now we will discuss exceptions to the right of general lien. The right of lien can be exercised by the banker on the commodities entrusted to him in his capacity as a banker and without any contract to the contrary or without any contract contrary to such right. Therefore, the right of lien cannot be exercised in the following circumstances. So, the right of lien can be exercised by the banker on the commodities entrusted to him in his capacity as a banker and without any contract contrary to such right. So, this is the basic assumption. So, the banker can exercise the right of lien on every security entrusted to him in his capacity as a banker and not in his personal capacity, and there should not be any contract to the contrary. So therefore, the right of lien cannot be exercised in the following circumstances. So we will discuss the circumstances or the exceptions to the banker's right of lien. So the first exception is safe custody deposits. When a customer deposits his valuables, securities, documents, ornaments or whatever it is with a banker for safe custody, he entrusts them to the banker as a bailey with the purpose to ensure their safety from theft, fire, etc. A banker cannot exercise his right of general lien over such valuables. So first exception is safe custody deposits. Suppose നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ
എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡോ ഓർണമെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സോ ആധാർ അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ഗിവൺ ടു ദ ബാങ്കർ ഫോർ സേഫ് കസ്റ്റഡി. അങ്ങനെ സേഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെയും ദ ബാങ്കർ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ. കാരണം അവിടെ ബാങ്കറുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ബെയിലിയാണ്. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ട്രസ്റ്റി. ഓക്കെ, സേഫ് കസ്റ്റഡി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രസ്റ്റി ബെനിഫിഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ ബാങ്കർ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ട്രസ്റ്റി ഓർ ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ആസ് എ ബെയിലി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബാങ്കർക്ക് കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെയും the banker cannot exercise the right of lien. So that is the first exception, that is safe custody deposits. Then comes documents deposited for special purpose. So in case any document is deposited by the customer with the banker with a specific instruction to utilize the proceeds for any specific purpose. So the banker has handed over a particular document for a specific purpose, or the banker has handed over a particular amount or specific amount to be used for a specific purpose, then it cannot be used by the banker for exercising right of lien. So, if a customer sends a bill of exchange or any other document with a specific instruction to utilize its proceeds for any specific purpose, the amount so realized will not be subject to the right of general lien. So in case the document of the amount is given by the banker or given to the banker by the customer for a specific purpose or with a specific instruction, then this cannot be used by the banker for exercising his right of lien. So that is the second exception, that is documents deposited for a specific purpose. Now, securities held in trust. The banker cannot exercise his right of general lien over the securities deposited by the customer as a trustee in respect of his personal loan. Then, the banker cannot exercise his right of lien over the securities lodged with him for securing a loan before such loan is taken. Okay, so the banker cannot exercise the right of lien over the securities lodged with him for securing a loan before such loan is actually taken. So, the banker can exercise the right of lien only when the loan is actually taken. Till that time, it can be kept by the banker. Now, next is securities left with the banker negligently. So, sometimes the customer has brought some valuable documents when he is going to the bank, and by negligence or mistake, he has left that particular documents with the or at the bank counter. Say for example, in that case, on that document, the banker cannot exercise banker's right of lien. So, the banker does not possess any right of lien on documents or valuables left in his possession by the customer by mistake or negligence. Okay. Now, banker possesses the right of set-off and not right of lien on money deposited. That's another point. This is because the money deposited in the bank or with the banker and the credit balance in the accounts do not fall under the category of goods and securities. The banker may therefore exercise his right of set-off rather than the right of lien over this amount. So the last point is with regard to the amount of deposit or the money deposited by the customer with the banker. On that money, the customer will be having a right of set-off. That is right of set-off we will discuss later. Okay, here the banker will be having a right of set-off and not a right of lien, and this is because the money deposited with the banker and the credit balance of the account do not fall under the category of goods and services. So this is the basic reason why the banker will not be permitted to exercise the right of lien. That is, the amount of money in the hands of the banker is not falling under the category of goods and securities. So the banker here can exercise the right of set-off and not the right of lien over this particular amount. So these are the various exceptions. Safe custody deposit, then documents deposited for special purpose or a specific purpose,
securities held in trust before the loan taken, then left with the banker negligently, and with regard to money deposited. So these are the various exceptions to the banker's right of lien. So we have discussed what is banker's right of lien, what are the different types of lien, then what are the features of banker's right of lien, and also the various exceptions to the banker's right of lien. Okay, thank you.